is ambrosia. It's a herbal drink. It is made out of 8 herbs like ashwagandha, kava, lemon balm, then skullcap, spikenard, so passion flower. So it's give you alcohol spike without any alcohol. It is mainly to calm you down when you have very hectic work, then you are having very problem in your studying and problem. So you can have this and it will give you calmness. It will give you refreshment, and it's a very healthy alternative for any Red Bull soft drink. It's a carbonate drink. So it doesn't contain caffeine, it doesn't contain any termine, it doesn't contain any it's only healthier option. హాయ్ అండి, నా పేరు కైఫు. ఇది మా కంపెనీ సాలిత ఫుడ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఇది ప్రోడక్ట్ మాది ఇది మెయిన్ ప్రోడక్ట్ మసాలా మెయిన్ ప్రోడక్ట్ మాది. ఈ మసాలా తోటి ఒక 4-5 ఐటమ్స్ మేము రెడీ చేస్తాము. అదేమో హైదరాబాద్లో కొండాపూర్ క్లౌడ్ కిచెన్ కూడా ఉంది మాకు. సో ఈ క్యాషూ నట్స్ ఫ్రైడ్ అండ్ జాగరీస్ అనేసి అంటారు కదా ఆంధ్రాలో, అన్నీ ఇది రెడీ చేస్తాము. నా పేరు రాజశేఖర్ రెడ్డి. ఐఎమ్ ద ఫౌండర్ అండ్ ప్రొప్రైటర్ ఆఫ్ రాజా ఇండియన్ మిల్లెట్స్. సో నేను వచ్చేసి బేసికల్ మేము ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి మాకు ఫర్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాసెసర్ ఫర్ సౌత్ ఇండియా. మేము బేసిక్గా ఫార్మర్స్ నుంచి రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్ చేసి, మిల్లెట్స్ రా మెటీరియల్స్ ప్రొక్యూర్ చేసి మా ప్లాంట్లో మొత్తం ప్రాసెస్ చేసి సార్టింగ్ చేసి సో హోల్సేల్ మార్కెట్స్కి అండ్ సప్లై చేస్తూ ఉంటాము. చాలా కస్టమర్స్ యొక్క ఫుడ్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు చూస్తున్నారు. మేజర్గా మిల్లెట్స్కి ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది డే టు డే, బికాస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చాలామంది డాక్టర్స్ కూడా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు మిల్లెట్స్ని ప్రిఫర్ చేయమని. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మేము మళ్ళీ బ్యాక్ టు రూట్స్కి వెళ్ళిపోయి సో హెల్తీ ఫుడ్స్ని తీసుకోవడానికి ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ రన్ చేయడం జరుగుతుంది. నా పేరు దేవిదాస్ అండి. వీఆర్ ఫ్రమ్ నిజామాబాద్. మై బ్రాండ్ పవిత్ర ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ అండి. పవిత్ర ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి మా అన్ని ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా టోటల్లీ మిల్లెట్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అండి. ప్యూర్లీ మిల్లెట్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్. మా ప్రొడక్ట్స్లలో ఏంటంటే మామూలుగా మిల్లెట్స్లో మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది మాదొక స్పెషల్ ప్రోడక్ట్ అండి. కామన్గా మిల్లెట్స్ని 5-6 అవర్స్ సోకింగ్ చేస్తారు, అంటే రాత్రిపూట నానబెట్టి మార్నింగ్ బాయిల్ చేసుకొని తింటూ ఉంటారండి. అలాంటి ప్రాసెస్ అంటూ ఏం లేకుండా స్పెషల్గా మేము తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఇది జస్ట్ బాయిల్ వాటర్లో వేసేస్తే మనకు 15 minutesలో రెడీ అవుతుందండి. మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనే ప్రొడక్ట్స్ అండి, స్పెషల్ ప్రోడక్ట్ ఇది. దీంట్లో దాదాపు 5 types ఆఫ్ మిల్లెట్స్ ఉంటాయి, మనకు 3 types ఆఫ్ పల్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిపి జస్ట్ ఈవెన్ మిర్చి సాల్ట్తో సహా దీంట్లోనే ఉంటుందన్నమాట. మనం నో నీడ్ టు యాడ్ ఎనీథింగ్ అనమాట. డైరెక్ట్ బాయిల్ వాటర్ వేసేసి మనం 15 minutesలో తినొచ్చు. ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ బ్యాచిలర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఓల్డ్ పీపుల్ ఆల్సో. దీని ఎలా అంటే బీపీ, షుగర్, థైరాయిడ్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో కంట్రోల్లో ఉంటాయండి. అలాగే కాకుండా మా దగ్గర బిస్కెట్స్ కానీ రాగి బిస్కెట్స్, మల్టీ మిల్లెట్ బిస్కెట్స్, కొర్రలు సంబంధించిన జొన్న బిస్కెట్స్, ఇట్లా 5 types ఆఫ్ బిస్కెట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. వాటితో పాటుగా మిల్లెట్స్ ఇడ్లీ రవ్వ, మిల్లెట్ ఫ్లోర్ అండ్ రాగి ఫ్లోరు, ఇలా టోటల్లీ మిల్లెట్ బిస్కెట్స్ అండి. అండ్ మిల్లెట్ మాల్ట్, మిల్లెట్ చిక్కీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయండి. ఇవన్నీ చాలా హెల్దీ ఫుడ్స్ అండి. నేను యాజ్ ఏ క్వాలిటీ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేస్తున్న సూతీస్ డార్క్ చాక్లెట్ కంపెనీ ఇన్ హైదరాబాద్. యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ డార్క్ చాక్లెట్స్ like different type of varieties. We will bring like cocoa beans directly from Andhra and we will do the production from bean to bar. Total production have been done by us only, and we also extract natural cocoa butter and cucumbers by ourselves. And we have different type of varieties like 25 to 30 varieties. I represent
represent a company called Sri Kalyani Foods. We are into manufacturing of grain-based products. We have categorized into porridges, baby segment, spice mix powders, ready to cook millet recipes, tiffin varieties, and we have got refreshment segment. So in this, once again, for porridges, we have got different categories in that. One is for general nutrition, that is for all ages, right from kids till geriatric people can have. And we have got something called diabetic porridge, which is for people who have got diabetic and people who want to reduce their weight. They can use this product. This is Sushmita and I'm a partner at the Grain Lab and the Plante. We have your breakfast sorted here. We have premixes for idli mix and pancake mixes, and we also do cereals. All of this with the base of foxtail millet. So you get that natural protein, and we also add protein for the pancake mix. So we have your functional breakfast sorted that way. And we also have your coffees and other things sorted because we also have vegan milks, plant-based milks, almond milk, cashew milk, coconut milk and oat milk. And we also do coconut cashew yogurts, flavored yogurts, overnight oat bowls and stuff like that. We do that on a subscription basis. So you get that fresh delivered every day to your house. And yeah, that's our product. Raghu. I am the National Sales Manager for this product. The company name is Providence Health and Lifestyle Private Limited. The brand name is Let's Millet. So we are into millet protein bar. Currently we have 3 flavors: berry, vanilla and moringa, and also we are going to introduce mango and banana, ma'am. So currently we are doing all premium counters like IT corridor and corporate hospital canteens, college canteens. Also we are available in premium supermarkets and organic stores also. So we are using all natural ingredients in this product, and also we are using only organic certified jaggery, peanuts, almonds and ragi, jawar. These all are millets we are using, madam. For sweetener we are using only for organic jaggery, madam. The product is very good. Already we are started almost 2026 Jan. So now we are into almost 50 plus premium counters, ma'am. So we are getting almost 10 lakhs sales for in a month. కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి ట్రూ టేస్ట్, ఈస్ట్ మడట్పల్లి సికింద్రాబాద్. పౌడర్ ఇవన్నీ దోశ పౌడర్స్ అనమాట, న్యాచురలీ ఫర్మెంటెడ్, జీరో ప్రిజర్వేటివ్స్. యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టైప్స్ ఆఫ్ దోసెస్ లైక్ హాట్ గ్రామ్, లోబియా, దోశ క్విక్, ఇడ్లీ, ఉప్మా, పోహా, పొంగల్ అండ్ సాంబార్ అండ్ చట్నీ. Just add some water ready to cook anamata. For sambar and chutney we have to add a hot water. For batter normal water also is out. Hi, my name is Ishan Singh Rajput. I am from Dharti Foods. We manufacture all healthy millet-based food products. We have a wide range of food products like millet noodles, millet breakfast mixes, and millet snacks. We basically want to spread about millet across the globe, and we also export it to Canada and US. And now we are launching it in India. Thank you. లక్ష్మి. ఇది
ఇది షాప్ పేరు హెచ్ఆర్ ఆయిల్స్ది. నాకు ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసింది, నాకు నచ్చింది. ఎందుకంటే చిన్న వ్యాపారస్తులు పెద్ద పారిశ్రామికంగా మనం చేసుకోవాలి, డెవలప్ చేయాలి అంటే ఇలాంటి స్టాల్స్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు మేము ఎంత షాపు ద్వారా డెవలప్ చేసినా షాప్ ద్వారా అయ్యేది కొంచెం అయితే బయట నుంచి అయ్యేది మిగతాది అవుతుంది. నాకైతే ఈ లోన్ ద్వారా మాకు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా ప్రొడక్ట్స్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ పసుపు, కూర కారము, సోడిపిండి, జొన్నపిండి, ఉలవపిండి, సోడిపిండి అన్నీ మేము తయారు చేసిన ఫ్లోర్ మిల్లు ఉంది, కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్ మిల్లు ఉంది, నువ్వుల నూనె, పల్లి నూనె, కుసుమ నూనె, సన్ఫ్లవర్ నూనె, కొబ్బరి నూనె, ఇవి మా ప్రొడక్ట్స్ అండి మేము అమ్మేవి.